fluid mechanics. Write down manometers. 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 We are having two types of manometers. Two types of manometers. U2 manometers and differential U2 manometer. Manometers are of two types. Manometers are of two types. One is U2 manometer. U2 manometers. U2 manometers. U2 manometers. Then differential U2 manometers. Differential U2 differential U2 manometers. Differential U2 manometers. Differential U2 manometers. Okay, U2 manometer used to calculate pressure at a point. Pressure at a point in the pipe. Pressure at a point. In order to calculate pressure at a point, pressure at a point or pressure at a cross section, in the pipe, okay now, pressure at a point, at a cross section in the pipe. In order to calculate pressure difference, differential U2 manometers. In order to calculate pressure difference, in order to calculate pressure difference at any two cross sections, two cross sections in the pipe, so pressure difference between two cross sections in the pipe, pressure at a point. In order to calculate PA and PB, so we need to use U2 manometer to calculate PA minus PB. We need to use differential U2 manometers. Manometers are of two types. One is U2 manometer and differential U2 manometers. U2 manometers are used to determine pressure at a particular cross section in the pipe. Differential U2 manometers are used to determine pressure difference between two cross sections in the pipe. Pressure difference in the sense two cross sections will come. Pressure at a particular cross section, U2 manometers and differential U2 manometer. Now, updating U2 manometers. Updating. Right on up to here. U2 manometers. U2 manometers. ఓకే చెప్తాను ఇంకా ఉంది దీంట్లో ఇంక్లైన్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఉంటది. ఓకేనా, గేజ్ ప్రెషర్ ఎలా కనుక్కోవాలి, వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఎలా కనుక్కోవాలి మొత్తం వస్తుంది. అయిందా ఇది? అది జస్ట్ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు వాటర్, మెర్క్యూరీ, ఫ్లూయిడ్ అలా వస్తుంది. Right now. Okay, see this. Pressure at a particular cross section in the pipe.
pressure at a particular cross section in the pipe. See here, it's a pipe. Pressure at a particular cross section in the pipe. See this, here to here, U2 manometer, U2 manometer, here to here. See this, U2 manometer, U2 manometer. Okay, so this in this case it is water. Here pressure at a point A. Take water with this is the water. Idanta water anko. Idanta water or walking fluid. This is the walking fluid. Tarvata manometric fluid. Green color. Manometric fluid. X is the deflection in manometric fluid. One type, one limb is open to atmosphere. This is the reference. Clear up. One limb is, this is red color is manometric fluid. Density of manometric fluid. Density of manometric fluid. Here manometric fluid is mercury. Mercury is the manometric fluid. So this is what? Walking fluid. Density of walking fluid. So here density of walking fluid. Density of water. This is water. Density of water. From here to here. Height of the water column. This is height of the water column. This is deflection in. This is height of the mercury column or deflection in the manometric fluid. Okay, now deflection. This is how much it is deflected. Manometric fluid is deflected. Okay, now deflection in manometric fluid. Understood? So this you can say that height of the mercury column. This is height of the mercury column. Height of the water column. Here walking fluid is water. Start from one end, finish at the another end. Right hand is open to atmosphere. Right limb open to atmosphere. This is water. This is what? Mercury. Manometric fluid. Start from one end. Start from A. PA. Start from A. That is PA. Pressure at a cross section in the pipe. PA. Clear? So start from here. Moving horizontal. We are moving along this direction. Pressure is same. Pressure at any point in the same line must be same. And then coming down, positive or negative. Coming down, positive or negative. Coming down, positive. Positive means plus will come. Then what is the density of water? Or working fluid into G into height of the water column. Then coming down, negative. Here coming down positive. Moving up negative. Same height of the fluid column, same fluid. That is why jump from here to here. Then moving up.
negative, moving up, negative. Negative means minus density of the mercury column into G into height of the mercury column, that equal to how much? Output is how much? P naught. Output is how much? P naught. Are you following? అర్థమవుతుందా? Then PA equal to how much you are getting? PA equal to how much you are getting? P naught plus density of the mercury into H mercury minus density of the water into H water into G will come. So is it positive or negative? Tell me. Is it positive or negative? Tell me. Is it positive or negative? Negative. Tell me. Positive or negative? Positive or negative? This is positive or negative? చెప్పండి పాజిటివ్ ఆ నెగిటివా? నెగిటివ్ అయినా ఎలా చెప్తారో, పాజిటివ్ అయినా ఎలా చెప్తావో? వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్? 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. What is the density of mercury? 13.6 into 10 power 3 kg per meter cube. ఇప్పుడు చెప్పండి క్లియర్. ఈజ్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివా? ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఫస్ట్ ఉందా, వాటర్ ఫస్ట్ ఉందా? డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ ఫస్ట్ ఉందా? ఇది 13.6 టైమ్స్ ఉందా? ఇది ఎంత 10 క్యూబ్ ఉందా? ఇది ఎంతో కొంత ఉంటదా, తక్కువే ఉంటదా? అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు చెప్పు, ఇది ఎక్కువ అది ఎక్కువ? ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ ఎక్కువ ఉంటదా, ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ ఎక్కువ ఉంటదా? అప్పుడు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ ని పాజిటివ్ అంటావా నెగిటివ్ అంటావా? పాజిటివ్ అంటావా నెగిటివ్ అంటావా? పాజిటివ్. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్? PA plus PA equal to P naught plus P gauge. What is the gauge pressure here? This is absolute pressure. Now what is P gauge? What is the gauge pressure? Tell me. What is the gauge pressure here? Density of the mercury into H mercury minus density of water into H water into how much? G. Into how much? G. Write down up to here. This is the P gauge. Gauge pressure. In order to calculate gauge pressure, this is for gauge pressure. Gauge pressure at a point A. Gauge pressure at a point A. Here pressure at A is gauge pressure. Completed. Write down up to here. When this pressure becomes vacuum pressure. Completed. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ vacuum pressure. Next P. When it will become vacuum pressure, P. This is for vacuum pressure. When it will become vacuum pressure. Completed. ఇప్పుడు చూడండి, here same figure. మళ్ళా ఫిగర్ డ్రా చేయండి. vacuum pressure you observed, you connected YouTube manometer to the pipe. ఇలా కనెక్ట్ చేసాము. ప్రెషర్ at this point, ఇది P pipe P అనుకో. ప్రెషర్ at this point. తర్వాత U2 manometer.
one end is right limb is exposed to atmosphere. So now mercury column, here you can confidently say that this is the mercury. So నీకు ఇక్కడ దాకా మెర్కురీ ఉందనుకో, this is what density of the mercury or manometric fluid up to here. This is how much height of the mercury column. దాని తర్వాత ఈ లోపల ఏముంది వాటర్ ఉంది. ఈ లోపల ఏముంది ఎయిర్ ఫ్లూయిడ్, వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్. దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ టేక్ వాటర్. అర్థమవుతుందా? యూ కెన్ టేక్ వాటర్. So now tell me from here to here, what is the fluid column here? This is height of the water column. Right limb is exposed to atmospheric pressure. Are you clear? Now tell me, start from B. What is the pressure at point B? PB. So horizontal ga move aithe em vastundi? Horizontal ga move aithe same. Coming down positive. Positive అంటే ఏం చెప్పు? Plus density of the, this is what density of the water, plus density of the water into G into height of the fluid column. Again coming down positive. Okay, this is what density of the mercury. ఇదంతా ఏంది mercury. This part is how much? Entire part is how much? Mercury. Are you following? This is mercury. Height of the mercury column, density of the mercury, coming down positive. Okay, coming down positive, moving up negative. Coming down positive, moving up negative. Coming down positive, moving up negative. Same fluid, cancelled. Clear? Jump from here to here. What is the pressure at this point? Equal to P naught. PV equal to minus. This would be plus. Entire gas pressure. This is what? Vacuum pressure. What is the vacuum pressure? This is the vacuum pressure. That equal to minus. Are you following? P naught minus, entire part will come to the right hand side. Entire part, P naught minus of this will come. Understood? Now, so PA equal to how much? P naught plus vacuum pressure. What is the vacuum pressure here? This is the vacuum pressure. Understood? Vacuum pressure is negative pressure below atmospheric pressure. Here you can write. This is gauge. Negative gas pressure. Negative gas pressure is called vacuum pressure. Negative gas pressure is called vacuum pressure. అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు సక్ చేసుకుంటది. అర్థమైందా? ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకో పుష్ చేస్తుంది. అందుకని రైట్ సైడ్ మెర్కురీ కాలం పైకి వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఇటు సక్ చేసుకుంటది. అప్పుడు ఇక్కడ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయితేనే కదా మెర్కురీ పైకి పోయేది. అర్థమైందా? అందువల్ల ఇక్కడ బి అనే క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఉన్నట్టు. బి అనే క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఏమున్నట్టు? వాక్యూమ్ ప్రెషర్ ఉన్నట్టు. క్లియరా? నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. ఏమైంది?
Okay. This is PB. This is PB. Vacuum pressure is this. Here P gauge is what? P gauge is what? Negative pressure. Here you can write PB. Pressure at cross section B. Vacuum pressure. Pressure at cross section B. Vacuum pressure. Here negative gauge pressure. Below atmospheric pressure. Vacuum pressure means what? Below atmospheric pressure. Pressure measured below the atmospheric pressure. Vacuum pressure. Negative gauge pressure. Vacuum pressure. Negative gauge pressure, vacuum pressure. Write down up to here. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా వస్తే ప్రెషర్ సేమ్, కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, అగైన్ కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్. క్లియరా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ఇంక్లైన్డ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. ఇంక్లైన్డ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. రైట్ డౌన్ ఇంక్లైన్డ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్. Inclined YouTube manometer, one limb made inclined YouTube manometer, inclined YouTube manometer, inclined YouTube manometer, one limb made inclined. Clear? So see this same manner. I am interested to calculate pressure at cross section C. Pressure at cross section C. Here to here. Inclined YouTube manometer. Inclined YouTube manometer. One limb may inclined. This is inclined YouTube manometer. Write down here to here. Inclined YouTube manometer. Okay, so this limb makes an angle. This limb makes an angle. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. This is the limb. Makes an angle. Makes an angle. Theta with the horizontal. Makes an angle. Theta with the horizontal. Understood? అర్థమవుతుందా? So now tell me, same manner. Take a fluid. This is the fluid. దీంట్లో ఫ్లూయిడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు ఫ్లూయిడ్ ఉంది, ఇక్కడ వరకు ఫ్లూయిడ్ ఉంది. తర్వాత సో దీని కింద ఏముంది? మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్, మెర్కురీ, మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్, మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్, రెడ్ కలర్ మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్. ఏడు దాకా మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ మచ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కాలమ్, లెంత్ ఆఫ్ ద మెర్కురీ కాలమ్. దిస్ యు కెన్ మెజర్ ఫిజికల్లీ. దిస్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కాలమ్ ఆన్ రైట్ లింబ్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ మచ్ థీటా. From here to here, that is the height of the mercury column. Height of the mercury column. This is the height of the mercury column. Length of the mercury column. In order to measure the pressure, height always measured vertical direction. Clear up? Pressure always measured in vertical direction, either vertically upward or downward. Pressure measured downward positive, upward negative. Pressure measured downward positive, upward negative. We need to start from point C. This is height of the water column. This is what? Height of the water column. Height of the water column. This is length of the mercury column. Density of the mercury. This is a density of the water. Density of the water. Density of the water. Now write down. Now write down. This is the focus here. From this triangle, this is how much? Theta. From this triangle, this is how much? Theta. Here, from this triangle, take this triangle here. Take this triangle here.
Take this triangle here. Length of the fluid column, length of the mercury column, theta, HHG. What is the sin theta? Chapandi. What is the sin theta? Height of the mercury column by L. Clear? L. This is sin theta equal to how much? HHG. Sin theta by L. L equal to how much? HHG by here. HHG equal to how much? Height of the mercury column equal to how much? L sin theta. L sin theta. Clear? L equal to how much here? What is L? HHG by L. L equal to how much? HHG by sin theta. Sin theta. 1 by sin theta is the sensitivity of inclined YouTube manometer. Sensitivity of inclined YouTube manometer. Inclined YouTube manometer. Inclined YouTube manometer. What is the sensitivity? 1 by sin theta is the sensitivity of inclined YouTube manometer. Clear? Start from one end and finish at the another end. Start from here. PC. This is PC. Okay. Horizontal direction. Assume to be what? Positive. Coming down. Positive. Clear what you will get? So coming down positive. Density of the water into, write down, density of the water into G into height of the water column. So coming down positive. Moving up. This is what? Density of the mercury. Moving up. Negative. Pressure always measured in vertical direction. Always vertical height. Even the mercury column is inclined. In order to measure the pressure at this cross section, you need to take the height from the bottom to here. Vertical height only we need to measure. Vertical height only we need to take. So don't take the distance inclined to this right limb. ఈ ఇంక్లైన్ తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడు కూడా కింద కంటే వర్టికల్ హైట్, పైకన్నా వర్టికల్ హైట్. ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉందా? అవసరమేలే మనకి. అర్థమైందా? వర్టికల్ హైట్. కమింగ్ డౌన్ పాజిటివ్, మూవింగ్ అప్ నెగటివ్, బోత్ క్యాన్సిల్డ్. జంప్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దెన్ మూవింగ్ అప్, exposed to atmosphere, that is P0. Moving up is what? Moving up negative. From here to here we are moving up. Moving up negative. Density of the mercury column into G into height of the mercury column, that equal to how much? P0. అర్థమవుతుందా ఇది? ఏడో వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఐటమ్, వాట్ ఈస్ పిసి? చెప్పండి. P0 ప్లస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెర్కురీ ఇంటూ H మెర్కురీ మైనస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇంటూ H వాటర్ ఇంటూ G. క్లియరా? ఇక్కడ HHG we can write L sin theta. This part is how much? Entire part is how much? P gauge. What is the gauge pressure at point C? Density of the mercury into HHG minus density of the water, H water into G. HHG. Here physically you can measure L. So what is the gauge pressure at point C? At cross section C, that equal to
rho hg L sin theta minus density of the water into H water into how much? G. Into how much? G. అర్థమవుతుందా? Density of the mercury L sin theta minus density of the water into H water into G. Density of the mercury L sin theta minus density of the water into H water into G. This is inclined U-tube manometer. ఓకే, ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే పద్ధతిగా ఉన్న యూట్యూబ్ రైట్ లింబ్ ని వంచిన ఎందుకు చెప్పండి? ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటేనే కదా. వై యు మేక్ ఓకేనా వర్టికల్ రైట్ లింబ్ ఇంటూ ఇంక్లైన్డ్. నీకేం పని లేదా? మనకి చాలా పనులు ఉన్నాయి ఓకేనా. పద్ధతిగా ఉన్న రైట్ లింబ్ యూట్యూబ్ పద్ధతిగా చూడడానికి బాగానే ఉంది కదా, అర్థమైందా? ఆ రైట్ లింబ్ ని ఇంక్లైన్డ్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఏంది చెప్పండి? ఆలోచించండి, చెప్పండి. ఇందాక మనం ఏమన్నాము? యూట్యూబ్ చదివాము, రాసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంక్లైన్డ్ యూట్యూబ్ అని రాసుకున్నాము, అది ఓకే, బానే ఉంది, నోట్స్ లో రాసుకున్నాము. అసలు ఇది ఎందుకు చేసిండ్రు అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రశ్న. దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ వన్ లింబ్ ఆఫ్ ద యూట్యూబ్ ఇంక్లైన్డ్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? పర్పస్ లేకుండా ఇంక్లైన్డ్ ఎందుకు పెట్టు? ఓకేనా, ఊరికినే పెట్టు అంటే లేదు కదా. ఊరికినే పెట్టేది ఏంటి? ఒక అర్థం ఉండాలా, ఏదైనా ఉండాలి కదా. ఓకేనా, ఊరికినే రాసుకొని బాగుంటది, పోషణ పెరిగిద్దని రాసుకున్నానికి అర్థం కాదు కదా. చెప్పండి, థింక్ చేయండి. ఎందుకు? ఎందుకు? ప్రెజర్, ప్రెజర్, ప్రెజర్. చెప్పండి, ఏం ప్రెజర్? మనం ప్రెజరే కనుక్కునింది. ఇది పద్ధతిగా యూట్యూబ్ ఉన్నా ప్రెజరే కనుక్కున్నావు, ఇంక్లైన్డ్ ఉన్నా ప్రెజరే కనుక్కున్నావు. ఇప్పుడు ప్రెజర్ అంటే ఏంది? ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ప్రెజర్ వలన బెండ్ చేశాడు. ఏ ప్రెజర్ వలన బెండ్ చేశారంటే ఏంది చెప్పండి? రైట్ డౌన్, పుట్ ఏ నోట్. టు డిటర్మైన్, టు determine small amount of pressures, to determine small amount of pressures at a cross section, to determine very small pressures, to determine very small pressures at a cross section in the pipe, at a cross section, to determine small, very small amount of pressure at a cross section, inclined U-tube manometers are used. Inclined U-tube manometers are used. Inclined U-tube manometers are used to determine small amount of pressures at a cross section. Okay na? Next write down reason. What is the reason? What is the reason of making one limb is inclined? Write down. For very small amount of pressures, for small amount of very small pressures, that reason. For small, very small pressure, for very small pressure, the deflection in the manometer is, the deflection in the manometer is, the deflection in the manometer is negligible. Deflection in the manometer is negligible. That can't be identified. That can't be identified. That can't be identified. That can't be identified when the limb is vertical. 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 To determine
deflection in the manometer, to determine deflection in the manometer, to determine deflection in the manometer, to determine deflection in the manometer for corresponding pressure at a cross section, to determine deflection in the manometer for corresponding pressure at a cross section, for corresponding pressure at a cross section, to determine deflection in the manometer for corresponding pressure at a cross section. Okay na? You right limb made inclined, right limb of the manometer, right limb of the manometer made inclined, inclined. Okay na? So that because you can write because hypotenuse is higher than the hypotenuse is higher than the hypotenuse higher than the vertical distance in the right angle triangle, because hypotenuse is higher than the vertical distance in the right angle triangle. క్లియరా? ఇప్పుడు నీకు వర్టికల్ గా లింబ్ గా ఉందనుకో, ఆ స్మాల్ ప్రెజర్ కి డిఫ్లెక్షన్ కొద్దిగా ఉంటది, అది నువ్వు మెజర్ చేయలేవు. ఇక్కడ స్కేల్ ఉంటది, ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది నీకు, ఏ నుంచి హెచ్డబ్ల్యూ అని రాసినవు, ఎట్లా రాసినవు నువ్వు, ఇక్కడ ఒక స్కేల్ ఉంటది, దాని మీద చూసుకొని రాసుకుంటావు. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ స్కేల్ ఉంది, వర్టికల్ గా ఉంది అనుకో, ఇక్కడ ప్రెజర్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఆ తక్కువ ప్రెజర్ కి డిఫ్లెక్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటది. డిఫ్లెక్షన్, ఆ తక్కువ డిఫ్లెక్షన్ వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు నీకు అసలు కనపడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ లింబ్ ని వంచాలి. ఇట్లా వంచినావు అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఎంతో కొంత ప్రెజర్ ఉంటది, వెరీ స్మాల్ అయినా కానీ, అప్పుడు నీకు ఇది ఏమవుద్ది, డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఖచ్చితంగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది హైపోటెన్యూస్ ఎంత ఉంటుందా, హైపోటెన్యూస్ ఎక్కువ కదా, ఈ సైడ్ అయితే ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది, అది కనిపిస్తుంది నీకు. అర్థమైందా? వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది, అదే ఇంక్లైన్ గా పెట్టావు అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, ఎక్కువగా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో అప్పుడు నువ్వు చూసి ఈ పర్టికులర్ లెంత్ ఎంతో కనుక్కుంటావు. ఎల్ వచ్చింది అనుకో, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద మానోమీటర్, నువ్వే కదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది దీన్ని, సో నీకు తేటా ఏందో తెలుసు కదా, ఆ తేటా నుంచి ఎల్ నుంచి హెచ్హెచ్జి కనుక్కుంటావు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ you inclined YouTube manometers? Main purpose is what? To determine small amount of pressures. To determine small amount of pressures.